What Remains of Edith Finch. Es ist 2017 rausgekommen und ein sehr, sehr gutes Spiel. Also, das muss man schon sagen. Es gibt es momentan über PlayStation Plus kostenfrei und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, das Ganze auch selber mal zu spielen. So, und dann starten wir doch mal. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Und hier sind wir in der Welt und starten noch mal. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Also die Landschaft ist wirklich beeindruckend. Da hinten sehen wir auch schon das Anwesen. Das ist auch sehr, sehr komisch gebaut. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Da sind also mehrere Briefe, die ungeöffnet sind. Auch die klassische Sonntagszeitung liegt da drin. Und auch schon was seit längerer Zeit. Since my brother Lewis's funeral. Also, wir spielen Edith und sie war schon längere Zeit nicht mehr hier auf dem Anwesen. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. So, gehen wir links rum, gehen wir geradeaus. Wir gehen geradeaus. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Definitiv ist die Super Sonntag nur klitschnass. Und auch hier, ne, es regnet nicht, aber es macht so ein bisschen den Eindruck, als wäre das Wetter nicht so klasse. Ein Elch. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Ja, aber But Edith now I ist had doch wieder da. questions about my family that only the house knew the answers to. Da ist es schon sehr, 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 sehr dunkel. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Sieht das nicht einladend aus? Da würde man doch gerne wohnen. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Also Edith hatte früher schon Angst vor dem Haus und wenn man sich das Ganze so ein bisschen anguckt, dann weiß man glaube ich auch warum. Das sieht jetzt nicht so einladend aus. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Ja, so sieht's aus.
Die gute Blumenerde. Ich würde sagen, für ein Kind sieht das Haus aber nicht so einladend aus. Für einen Dachdecker ist das, glaube ich, ein klasse Haus, muss man schon sagen. Schönes Windspiel. Dann gehen wir doch mal hier durch die Klappe. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Schauen wir uns alles in Ruhe an. Damit wir auch ja kein Detail verpassen. For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Chinesisch. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Katze Molly. Und Louis, der Bruder, der in der Dosenfabrik gearbeitet hat. Ja, das sieht ein bisschen nach Daruma aus, ne? The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Also, die Frage ist doch, warum haben sie alle das Haus hier verlassen? Was ist hier geschehen? My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Da hat auf jeden Fall jemand sehr, sehr gerne gelesen. Oh, clever. Da braucht man keinen Tisch mehr. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Ja, Bilder aus der Vergangenheit. Und dann gehen wir doch mal in den nächsten Raum. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Nein, passt nicht. Oh. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Ja, die Musik, die wird uns noch begleiten. Hier waren wir schon. Über die Küche. Dann versuchen wir doch mal hier weiter hochzugehen. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Also, Milton ist einfach verschwunden. Und hier, der Raum ist versiegelt. Und auch hier sehen wir wieder ganz schön viele Bücher. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Was ist bloß in dieser Nacht passiert? After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms.
Then Edie retaliated and drilled peepholes. Mhm. Hier wieder ganz schön viele Bilder aus der Vergangenheit. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Jo. Also, Onkel Walter. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Ja, da gucken wir noch nicht. Gucken wir erst noch hier links rüber, was wir da haben. Noch da versiegelte Räume. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Gregory von 76 bis 77. Das ist schon kein Alter. My Grandpa Calvin, Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. auch gestorben, 50 bis 61, auch nur 11 Jahre alt geworden. Edie von The last 1917, time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. von 1917 bis 2010 und Sven Hofstadt-Finch von 1915 bis 1964. Also die Familie hat schon hier auch ein Mehrgenerationenhaus gehabt und auch, wie man hier an den kleinen Bruder, an die beiden kleinen Brüder auch sieht, schwere Schicksalsschläge zu verkraften gehabt. Schauen wir mal, ob der Schlüssel jetzt drüben im Buch auch passt. Und hier sieht man das alte Haus, ein bisschen aufgemalt, unter Wasser, also wirklich schön gestaltet. Wie gesagt, jetzt schauen wir mal, ob das hier passt. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Ja, das passt. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Und dann schauen wir doch mal hier durch die Geheimgänge, ob wir hier in Reading den this, nächsten Raum maybe kommen. it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Da kommen wir nicht rein. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Wie süß. Mit einem Bett, mit so einem Schränkchen. Also schon echt niedlich gemacht. Hier noch die Stofftiere drauf. Ja, hier sind glaube ich sogar die ganzen Räume so ein bisschen aufgemalt. Tatsächlich da vorne Barbara, hier Edie und Sven und hier der Raum von der kleinen Molly. I got the sense Edie had spent a lot of time here. Before my mom sealed the doors. Molly wurde auch nur 10 Jahre. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ah. Er hat wohl wirklich Hunger. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep.
Halloween candy was all gone. Wie man sieht, hat man den Raum auch wirklich so gelassen, wie er damals war. I ate a lot of things that night. Das kann nicht gesund sein. I kept eating and eating. Then I heard chirping outside my window. Was ist denn hier mit ihrer Rennmaus? Ne, die können wir nicht verspeisen. Ist auch It was besser a so. barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Also. Sie denkt also, sie wäre eine Katze. I jumped and I almost got her. So, haben wir. Die Taube jetzt. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the Ein Kind grass. mit großen, ja, oder mit einer großen Fantasie, besser gesagt. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. Ja, She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. ein Kind mit einer unfassbaren Fantasie. I rolled off a cliff and into the ocean.
angrier than ever.